Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The Israeli army carried out an attack deep in the northeastern Lebanese town of Baalbek after the Hezbollah terrorist organization fired around 50 rockets into the Golan Heights. It was the second attack of the day carried out in the Baalbek area. The Lebanese terrorist organization claimed to have targeted an Israeli military base with 50 Katyusha rockets in the Golan Heights in response to an early Israeli airstrike near Baalbek. The army said its air defenses intercepted some of the missiles, and the rest landed in open areas. No injuries were reported. In addition, fighter jets targeted an arms depot in Khanin and other posts in Beit Hanun. Due to difficulties in reaching an agreement, the cabinet meeting scheduled for Tuesday to adopt the resolution was postponed. The main problem is the rift between the ultra-Orthodox and the demands of the Attorney General Gadi Baharav Miara, including the setting of recruitment targets, which were missing from the original resolution. The state has until tonight to respond to the Supreme Court on the matter. The EU-Hungarian EU presidency policy of promoting the enlargement process in the Western Balkans enjoys full support among the Central European countries, as Foreign Minister Peter Szijjártó reported in Ljubljana. At the press conference following the so-called C5 format of the Foreign Ministers' meeting of the Central European countries, which is Austria, the Czech Republic, Hungary, Slovakia and Slovenia, the minister stressed that Hungary's EU presidency this year will take place at a special and difficult time. He underlined that on the one hand, there will be European elections, for which all the countries present have high expectations, even if they differ, and on the other hand, the continent is going through a challenging year. The community is in a bad shape, and we must prevent further deterioration. Polish Central Bank Governor Adam Glapiński will be tried by a special judicial body, the state court, investigating wrongdoing by top state officials under a motion submitted by ruling coalition MPs to the lower house of parliament, which is the same on Tuesday. Zbigniew Konviński, the leader of the ruling coalition, a civic coalition or KO, told the parliament press conference on Tuesday that the motion was signed by 191 of the 460 seats Sejm. The document will now be forwarded to the relevant parliamentary committee for discussion. Glapiński, who has been head of the National Bank of Poland since June 2016, faces an 8-count indictment. He is accused of, among other things, reducing the budget deficit by buying government bonds, intervening in the foreign exchange market without the approval of the central bank's board, cutting interest rates before the October parliamentary elections, and politicizing the central bank's activities. North Korea is not interested in holding a joint summit with Japan and rejects further talks between the two countries, as North Korea's KCNA news agency reported. Kim Jong-un, the North Korean leader's influential sister, said that Japan's request for an unconditional summit would be well received if Japan sought to open a new chapter by moving beyond past events. Japan lacks the courage to change history, promote regional peace and stability, or take the first step in a new relationship, according to this statement released by KCNA. And finally, for the weather, precipitation may develop in several areas in the evening. Tomorrow is expected to be partly cloudy and partly sunny. The temperatures will typically average around 6 to 11 degrees Celsius in the morning and 13 to 18 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die israelische Armee hat tief im Nordosten der libanesischen Stadt Baalbek einen Angriff durchgeführt, nachdem die Terrororganisation Hezbollah rund 50 Raketen auf die Golanhöhen abgefeuert hatte. Es handelte sich um den zweiten Angriff des Tages in der Gegend von Baalbek. Die libanesische Terrororganisation behauptete, als Reaktion auf einen früheren israelischen Luftangriff in der Nähe von Baalbek eine israelische Militärbasis auf den Golanhöhen mit 50 Katyusha-Raketen beschossen zu haben. Die Armee erklärte, ihre Luftabwehr habe einige der Raketen abgefangen, der Rest sei auf offenem Gelände gelandet. Es wurden keine Verletzten gemeldet. Darüber hinaus nahmen Kampfjets ein Waffendepot in Khanine und einen weiteren Posten in Beit Hanun unter Beschuss.
Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Erzielung einer Einigung wurde die für Dienstag geplante Kabinettssitzung zur Annahme der Resolution verschoben. Das Hauptproblem ist die Kluft zwischen den Ultraorthodoxen und den Forderungen von Generalstaatsanwalt Gali Bahar einschließlich der Festlegung von Rekrutionszielen, die in der ursprünglichen Resolution fehlten. Der Staat hat bis heute Abend Zeit, den obersten Gerichtshof in dieser Angelegenheit zu antworten. Die Politik der ungarischen EU-Ratpräsidentschaft zur Förderung des Erweiterungsprozesses auf dem westlichen Balkan genieße die volle Unterstützung der mitteleuropäischen Länder, sagte Außenminister Peter Szijjártó in Ljubljana. Auf einer Pressekonferenz im Anschluss an das sogenannte C5-Format des Außenministertreffens der mitteleuropäischen Länder Österreich, Tschechische Republik, Ungarn, Slowakei und Slowenien betonte der Minister, dass die ungarische EU-Ratpräsidentschaft in diesem Jahr zu einem besonderen und schwierigen Zeitpunkt stattfindet. Er unterstrich, dass einerseits Europawahlen anstehen, an die alle anwesenden Länder eine hohe Erwartung knüpfen, auch wenn diese unterschiedlich sind, und dass andererseits der Kontinent für ein schwieriges Jahr erlebt, die Gemeinschaft in einem schlechten Zustand ist und wir eine weitere Verschlechterung verhindern müssen. Der Gouverneur der polnischen Zentralbank Adam Glapiński soll nach einem Antrag, den die Abgeordneten der Regierungskoalition am Dienstag im Unterhaus Sejm eingebracht haben, von einem Sondergerichtskabinett, dem Staatsgerichtshof, verurteilt werden, die das Fehlverhalten hochrangiger Staatsbeamter untersucht. 191 Abgeordnete des 460 Sitze zählenden Sejm hätten den Antrag unterzeichnet, sagte Zbigniew Konimski, Vorsitzender der Regierungskoalition Bürgerliche Koalition oder KO, am Dienstag auf einer Pressekonferenz im Parlament. Das Dokument wird nun an den zuständigen Parlamentsausschuss zur Diskussion weitergeleitet. Gegen Glapiński, der seit Juni 2016 an der Spitze der polnischen Nationalbank steht, wurde eine Anklage in 8 Punkten erhoben. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, das Haushaltsdefizit durch den Kauf von Staatsanleihen verringert zu haben, ohne Zustimmung des Zentralbankvorstandes auf dem Devisenmarkt interveniert zu haben, die Zinssätze vor den Parlamentswahlen im Oktober gesenkt zu haben und die Aktivitäten der Zentralbank zu politisieren. Nordkorea ist nicht an einem gemeinsamen Gipfel mit Japan interessiert und lehnt weiter Gespräche zwischen den beiden Ländern ab, meldete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Kim Jo-jong, die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Führers, sagte, dass Japans Bitte um ein bedingungsloses Gipfeltreffen gut aufgenommen würde, wenn Japan versuchen würde, ein neues Kapitel aufzuschlagen und die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Japan fehlt der Mut, die Geschichte zu ändern, den regionalen Frieden und die Stabilität zu fördern und den ersten Schritt zu einer neuen Beziehung zu tun, heißt es in einer von KCNA veröffentlichten Erklärung. Und schließlich zum Wetter. Am Abend kann es in einigen Gebieten zu Niederschlägen kommen. Für den morgigen Tag wird teilweise bewölkt und teilweise sonniges Wetter erwartet. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 6 und 11 Grad am Morgen und zwischen 13 und 18 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. צה"ל ביצע פיגוע בעומק בעלבק שבצפון מזרח לבנון לאחר שארגון הטרור חיזבאללה ירה כ-50 רקטות לעבר רמת הגולן. זו הייתה המתקפה השנייה שבוצעה באזור בעלבק במהלך היום. ארגון הטרור הלבנוני טען כי תקף בסיס צבאי ישראלי עם 50 טילי קטיושה ברמת הגולן בתגובה לתקיפה אווירית ישראלית קודמת ליד בעלבק. לטענת הצבא, מערכות ההגנה האוויריות ירתו חלק מהטילים והשאר נחתו בשטח פתוח, לא דווח על נפגעים. בנוסף, מטוסי הקרב תקפו מחסן נשק בחנין ומצב נוסף בבית ג'הון. בשל קשיי ההסכם נדחתה ישיבת ממשלת ישראל שתוכננה ליום שלישי, בה הייתה אמורה להתקבל החלטה. החשש העיקרי הוא הפער בין דרישות החרדים ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, לרבות קביעת יעדי גיוס שהיו חסרים בהחלטה המקורית. למדינה יש עד הערב להגיב לבית המשפט העליון. מדיניותה של נשיאות האיחוד האירופי ההונגרית, שמטרתה לקדם את תהליך הרחבת מערב הבלקן, נהנית מתמיכה מלאה בקרב מדינות מרכז אירופה, כך הכריז שר החוץ והמסחר פיטר סייארטו בלוביאנה. על פי הודעת המשרד, ראש המשרד הדגיש במסיבת העיתונאים בעקבות פגישת שרי החוץ במתכונת המכונה C5 של מדינות מרכז אירופה,
הרי הן אוסטריה, צ'כיה, הונגריה, סלובקיה וסלובניה, כי נשיאות האיחוד האירופי של הונגריה השנה תתקיים בתקופה מיוחדת וקשה. הוא הדגיש שמצד אחד מתקיימות הבחירות לפרלמנט האירופי, שלכל המדינות הנוכחיות יש ציפיות רציניות לגביהן, גם אם הן שונות, ומצד שני היבשת עוברת שנים מאתגרות רציניות, הקהילה נמצאת במצב רע, ולכן יש צורך להימנע מהמצב להידרדר עוד יותר. אדם גלפינסקי, נשיא הבנק המרכזי של פולין, יובא בפני גוף שיפוטי מיוחד החוקר הפרות חוק על ידי בכירי המדינה, לפי ההצעה שהגישו נציגי הקואליציה הממשלתית לבית התחתון של הפרלמנט ביום שלישי. זביגנייב קונווינסקי, מנהיג הסיעה של הקואליציה האזרחית שמובילה את הקואליציה הממשלתית, אמר במסיבת העיתונאים הפרלמנטרית שלו ביום שלישי, כי ההצעה נחתמה על ידי 191 נציגים מתוך 460 חברי הסיים. המסמך יועבר כעת לדיון בוועדה הפרלמנטרית הרלוונטית. גלפינסקי, שהיה ראש הבנק הלאומי של פולין מאז יוני 2016, הואשם ב8 סעיפים. בין היתר הוא מואשם בהפחתת הגירעון התקציבי על ידי רכישת אג"ח ממשלתיות, ביצוע התערבויות בשוק המטח ללא הסכמת מועצת הבנק המרכזי, הורדת ריבית לפני הבחירות לפרלמנט באוקטובר, ופוליטיזציה של פעילות הבנק המרכזי. צפון קוריאה אינה מעוניינת לקיים פסגה משותפת עם יפן ודוחה משא ומתן נוסף בין שתי המדינות, כך דיווחה סוכנות הידיעות הצפון קוריאנית KCNA. קים יו ג'ונג, אחותו הצעירה ובעלת ההשפעה הרבה של מנהיג צפון קוריאה, אמרה כי בקשתה של יפן לפסגה ללא תנאים הייתה מתקבלת בברכה, אם יפן הייתה מבקשת להתקדם מעבר לאירועי העבר ולפתוח פרק חדש. ליפן אין אומץ לשנות את ההיסטוריה, לקדום שלום ויציבות אזוריים, אז או לעשות את הצעד הראשון במערכת יחסים חדשה, נאמר בהצהרה שפורסמה על ידי KCNA. וכעת למזג האוויר, ייתכנו משקעים במספר מקומות בשעות הערב, מחר צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות חזויות להיות בין 6 ל-11 מעלות בבוקר, ובין 13 ל-18 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.